Ну, типа, хуй, ты чего? Или... Что за выбор? Плохо стало. Эй, всем привет, с вами Marble, сегодня мы с вами продолжаем играть Genshin Impact. И сегодня я вам чуть-чуть расскажу по новостям канала, что сейчас будет происходить. Короче, у нас такая тема, что обычно, ну, короче, я снимаю по 2 прохождения, но сейчас я хочу снять такую игру, на которую просто, так сказать, времени не хватает, чтобы снять, поэтому, ну, не влезает в рамки, так сказать, временные. Поэтому, возможно, где-то по 12 по московскому времени будут проводиться стримы периодически. Конечно, заранее об этом как-то предупреждать, я об этом как-нибудь подумаю, как это сделать правильно, но будет, конечно, сделать немножко сложно, так как стримлю с PlayStation 5, и там вот это вот все организовать немножко сложнее. А проводить пробные стримы сейчас просто, ну, не хватает времени, чтобы, ну, как-нибудь, ну, как, короче, пойдет. Какая-то игра это будет сюрпризом, но она не новая. Ну, логично. У меня нет денег, чтобы покупать новые игры. Да и сейчас новых проектов пока что нету таких, которые вот только вчера вышли, кроме каких-то там инди, но это я вообще-то даже смотреть не хочу, говно воняет. И насчет, кстати, еще стримов, насчет времени провождения и вообще провождения стримов. Периодически, ну, об этом как бы я тоже не знаю, сообщать не буду, просто если нету стрима, значит, будет либо видос, либо ничего не будет. Если стрим будет, он будет. Вот так вот. Вот это все. Пока что по новостям. Все как что будет выходить. А сейчас мы продолжаем играть Genshin Impact. И в прошлый раз меня просто практически убило то, чем я занимался весь, так сказать, игровой процесс. Ну, кроме сюжета. Вот до того, что я делал, точнее, Гринт и Фарм, который меня просто осточертел просто в тот день, когда я записывал предыдущий видос, я немножко погорячился. Сейчас, ну, прошло пару дней с того видоса, я немножечко почилил, отдохнул. И еще что. Забыл сказать. С 9, возможно, по 19 июля, может, чуть еще позже, видосов не будет, потому что мне надо будет, короче, поехать по делам. Да, мне и так, в принципе, не часто видосы ходят, так что нормально, и так сойдет. Ладно. Что у нас? Что по заданию? Мы дальше продолжаем проходить сюжет. В прошлый раз мы открыли вот эти печати всякие. Сейчас остается только ворваться к нему и напинать зад дракона. Ужас бури 1, ужас бури 2, ужас бури 3, 4. Уровень отряда. Чё? Чё? Кого? 40, ну 40 я сейчас скоро докачаю, наверное. Блин, почему нигде нет
камней для этого. Это что? А что это сверху? Ладно, неважно. Поехали. Ну нормально, поехали. У меня только эти 4 персонажа, так что мне не надо смотреть. They appear to be poisonous blood clots that have coagulated on his wounds. The Abyss Order must have cursed the wounds. That's what's corrupting Dvalin's mind. To save Dvalin, we're going to have to get rid of those blood clots. Aim for those blood clots. А им? Стоп, мне только летать придется, что ли? Мяу. Да блин, как сложно попасть. Надо вперед целить. Немножечко. Dvalin is getting away, but I'm familiar with his tactics. Just hold on a bit longer. Оба, уворачиваемся, как батька, как батька. Оба, видали. Я хп не... я отхватил пару раз. Да, что это? Что это? Куда... Да что происходит, боже? Мне вообще что делать надо? Что эти штуки мне... Они мне что-то делают фиолетовое? Да блин, отстаньте от меня. Что от меня хотят? Отстаньте от меня. Я понял. Ну иди сюда, черт, блин. Во! Иди сюда. Да блин, я еще не долетел. Во, ну. Ема нашмалял ему. Давай. Что за, блин, бартандер? Куда? Ай. Что вот эти синенькие делают? Они мне дамажат? Да мне, в принципе, все здесь дамажат, ладно. Да О, вижу. Мансим.
Ханасим. Надо еще одна, еще одна. Во. Devlin, I'm sorry this is hurting you. Еще одна? Это Мукуза, это что, типа под зданием все находится, под храмом? И Матрат. Now we can fight Devlin on equal grounds. The grandest bard is here to help. But first, let me be clear. Even after hundreds of years without use, Devlin's teeth and claws are still very dangerous. Blood clot on his neck. Я могу вообще вот так вот заспамить, в принципе. Finale Termini. This dragon has strange taste when it comes to naming things. I named it for him just now. Seriously? Well, anyway, let's ride the wind currents and stay away from the breaking platforms. The energy flooding out from the fissures will be hot. Be sure to watch your step. Yeah. My lyre is broken. Now is our chance. Aim for the tainted blood clot on his neck. Не успею, не успею. Или успею. А, успел. It's been a while since we flew like this together. Huh, Devlin? Just now. Why did you not ask me to protect you like the last time? Что-то, мне кажется, его херово озвучили.
listen to me. Мог бы еще сказать. Freedom, if demanded by the is really no freedom at all. Что-то как-то сутулый голосок у него на самом деле. Is this the power of the animal? Это сила Animal Hunter. But I am no longer Но я part of уже the не four один winds. из четырех Even ветров. if that's so, you still protected us regardless. Now spread your wings of freedom and go with my blessing. And so, the Storm Terror threat was quelled. I clarified the misunderstanding to the citizens of Mondstadt and let them know that they are safe. To them, it seems Storm Terror attacked Mondstadt out of nowhere and then vanished just as quickly. They must be finding the Летает, whole блин, ordeal птичка. very confusing. However, winds change their course. Someday, they will blow towards a brighter future. Что это? Что за звуки? The honorary knight returns triumphant. Yep, we're back from tussling with Dvalin. You just returned Просто про yesterday. время. Jean got back first, and she told us all about your heroic Он deeds. же красен, нормально. I wonder if I'll ever get an opportunity like that. Мы тоже, блин, тебя. Эх, кажу. Блядь, что-то какой-то выбор сутулый. Типа, либо иди нахуй, либо давайте отсосу. Блин, что-то... Вообще нет, типа... да, типа, да, у тебя тоже, типа, вот это вот получится когда-нибудь. А здесь либо не часто, типа, надеюсь. А за кого говорите? Ну, типа, хуй, ты чего? Или... Что за выбор? Плохо стало. Мне кажется, на этом можно было бы закончить серию. Типа, все, всем спасибо за просмотр. Мы удаляем игру. Давайте посидим. Как у кого дела? Какие? Пишите комментарии. Сегодня прохладненько на улице, как там, а вы скажите, как у вас погодка тоже. Вот у меня здесь так прохладненько, свежо, здесь сижу, чилю. Вот это игра какая-то. О, мне тут это Google написал. Что он мне пишет? Да. Как же интересно, как интересно, как интересно. Всем интересно, всем интересно. Всем интересно. Давайте, что ли, что-нибудь решим. Давайте монетку кинем. Здесь как раз есть мешочек с монетками. Сейчас мы одну достанем. Давайте, решка, это верхний вариант, орел нижний. Орел, иди нахуй. You're right, actually.
peace is hard-won, and we shouldn't take it for granted. Смотри, еще разноется. And this time, you're the one we should all be grateful to. Только не плачь. You're welcome. But have you been waiting for us here this whole time? Of course not. Just because I'm not out on the front line doesn't mean I don't have work to do. In fact, I'm dealing with the aftermath of the crisis as we speak. Aftermath? Here? What happened in Mondstadt? While Master Jean was away, the monsters lurking nearby made a coordinated attack on the city. Fortunately, we weren't completely taken by surprise. I detected the Hilly Churls were moving closer to the city a while back. А типа то, что я расчищал, это типа не считается. Oh yeah! Paimon remembers. When we first met, you were clearing out one of their camps. Exactly. And if we hadn't started making preparations back then, Mondstadt would be in much greater danger by now. I know, it's strange. Hilly Churls aren't usually capable of наверное, вот эти coordinating вот... like this. Ими же кто-то мозгами там управляет. Да. Маги бездны. Да. That's right. And since I'm the outrider, it's up to me to keep eyes on the Abyss Order from now on. I'm sorry. You should be celebrating your victory, not listening to all this somber talk. I promised to take you out for some sticky honey roast, didn't I? Before everyone got caught up in the storm terror crisis. There's no time like the present, right? You guys Ну hungry? хватит душни, давай, чё ему. You may have forgotten till just now, but it's been on Paimon's mind. Awesome, let's go. It's been way too long since I last ate a sticky honey roast myself. Wait for me at Good Hunter. I'll be right there. И Маклон, блин. Сам собой разбирается. Так, что тут интересно? Я знаю, что у меня там по заданию можно было что-то... Не, это не здесь, это надо смотреть тут. Это что, почти я даже не знаю, что это. Где-то можно было... Подземелье. Не хочу это делать. Да не уйди ты. Так. Да нет, отстань. Новое поручение. Поручение, кстати, можно сделать. Это и самая нормальная вещь. Я, может, их сделаю за кадром, там ничего особо сюжетно важного. Там просто зачистить бомжей, побить, и все. Говно, блин, ставит свое. Мне, блин, внутрь пройти. Зачем, кстати, они вот эти ставят, тотемы свои? Они ж сутулые и некрасивые. Так, грибы надо, кстати. У нас, кстати, мясо для шашлыка кончается. Там есть мясо? Да, лежит. Нормально. Пока этого пацана нету, можно себе курочки набрать. Что это? Отто. У тебя есть что сказать? Thanks for helping us clean up the battlefield. You really didn't have to, you know. This work ethic of yours really puts me to shame. I know this paltry sum doesn't begin to pay you back for everything you've done for the Knights, but for what it's worth, please take it.
Фига себе, мне там бутер дали. Расти гора. Ничем большой. Что еще? Here we go. This is it. Crisis, danger, the thrill, Adventurers Guild. Finally, our days of rescuing kittens and finding lost pup. Roll up, youngsters. Join the Adventurers Guild today. What? What? The Storm Terror threat is resolved? I missed the acting clanmaster's speech? Да ты все пропустил, да. Storm Terror should have put up more of a fight. We didn't get to join in. No. Давайте также буду. Всем привет, я с вами Marblexas. Сегодня мы с вами продолжаем играть Genshin Impact. Long live the heroes. Thank you. It's finally over. Many trade routes have closed due to the Storm Terror incident. We can cope for now without fresh fruit and vegetables. But if the wine supply dries up, we're all doomed. I cannot imagine a world without wine. I hope they get the trade routes back up and running soon. Да. Doesn't that shop look interesting? There's a strange wanderer near Let's see what they're selling. Welcome. Yep. There's... What did I tell? Is there Да, anything да, that да. catches your eye? No need. Такое I интересное. forgot to mention, I operate on a trading base. I've been trying to make something a bit special recently, and I need a lot. Do you have any Animo sigils with you? Должно быть. It seems the Animo Arcana more to the point. Any animal Да, я хочу изучить то. Может, здесь есть эта тема, которая... Ой. Что это? Не, возьму на всякий случай. Одна есть. Это что? Animo sigils appear all over Mondstadt. If you find yourself short, just keep exploring. Absolutely. What could be more beautiful than a gift from the Animal Archon? Okay, it's actually Да, more да. complicated than that. But it's easier for people. Obviously, the reason I need Animo sigils is because they have properties that other materials. Можно будет Of повторять? course. Do come again soon. Please Да, also. хорошо, всё. So Storm Terror's true identity is Dvalin, one of the Four Winds. We never should have forgotten his past sacrifice for Mondstadt. Every cloud has a silver lining. Ага. We're fortunate that our relationship with the Dragon of the East didn't sour past the point of no return. Да. For that, we have you to thank. And Jean for her unfailing devotion. As long as we have the Knights of Favonius, peace and freedom will prevail in Mondstadt. Вроде побазарили. Что мне там снова? Hello, ta-da! Чтоб я получил перса какого-то? А ты кто? А что ты умеешь? Ta-da! Ты с нуля качать, что ли? Hello, nice to meet you. My name is Xiangling. I'm a chef from Liyue. My favorite place is the the kitchen. Oh, I practice so hard, but I still get nervous when introducing myself. Ta-da! Barbara's here. Leave the healing to me. I will not disappoint you. Киллер? Hello.
Кстати, это ивент какой-то новый. Мне нужен вот этот камень. Я понял, как он выглядит. Какая до ранга приключений, ну. Вообще не помню, что у меня был этот камень. Опа, мне надавали. Что на почте есть? Получить все. Удалить прочтенное. Это что? Кстати, я, чекнул, что у вас, кстати, не видно сайт, на котором я лазю здесь. Так что он? Чудо света 014 15 10 133 25. Друзья, что за персонаж? Давайте посмотрим. Да. I wonder when I'll be as tall as my big sister. Big sister? I wonder when I'll be as tall. Я хочу выбрать персонажа. Как мне подтвердить, отписаться, подписаться подробнее? А я понял. Как ее взять? Отряд. Ее просто надо взять и посмотреть. Я просто хочу взять ее и посмотреть. Да нет, Что это? Да нет, вот это. Я юзаю свой этот раз. О! Greetings. Какие люди. May I take your order? Why so cold? I've always thought that we enjoy quite the intimate friendship. So you do feel something for me. And people say my charm is fake. To bask in the presence of Mondstadt's new big hero is quite the morale boost. And that's coming from a knight. Sweet-talking, sugar-coated Captain Kaya. Nonsense. I speak from the heart. Just looking for a quiet spot to collect my thoughts. While all the other knights are working hard to clean up after the battle? Thinking can be an arduous task, you know. Believe me, I'd much rather be taking out the trash. So what you thinking about then? The Abyss Order. A dragon wreaks havoc in Mondstadt, and the acting Grand Master leaves the city to combat the threat.
If you were the Abyss Order, would you squander this golden opportunity by sending in nothing more than a few hilly churls? To get to the bottom of it, I decided to wait. So I waited and watched for their next move. Then came the day you made all hell break loose in Storm Terror's lair. Just as the hilly churls' cries sounded from the city gates. That same day, I saw shadowy figures lurking in the city itself. Inside the city? Well, all the other knights were outside, fighting the enemy. As you can imagine, that left the inside of the city completely unguarded. Except for me, of course. And so I approached the Abyss Order infiltrators for a bit of, let's call it fraternizing. Through various means, I managed to gather some rather interesting intel. The situation is this. The Abyss Order, they are united under a single leader. The Abyss Order has a leader? Yes. And it was this very leader who devised the plot to turn Dvalin into a weapon of war. What exactly did you have to do to find this out? Let's just say I'm blessed with certain linguistic powers. There's more. The Abyss Order has a name for this leader. They call her the Princess. Now, I'm sorry to cut this intelligence briefing short, but I do believe I spy Amber heading this way. I think she's still angry with me for my absence from the defense effort during the attack. I'd better slip away before she notices me. 1 minute I see Kaya, the next he slipped away. Clear sign of a guilty conscience. Давай, негодяй. Опять этот выбор, блин. Are you sure? Because that sounds like exactly what he'd say to talk himself out of trouble. But let's forget about him. I worked super hard today, and my tummy's rumbling. Let's order. Негодяй. Hi, Sarah. 1 sticky honey roast, please. So, now the Storm Terror threat is behind us. What are your plans for the next step? Чай, кружечка. Что смотрите за It's time интерес? to leave Mondstadt and keep looking through the 7 nations until we find clues about his sister. Huh, really? Oh, well, I guess this is goodbye for now. Я буду чай. Hey, don't feel down. You'll always be a friend of the Knights of Avonius and our honorary knight. Wherever you may go and wherever the winds may blow. Направь That's нас the spirit. вечер. Remember, Mondstadt will always welcome you. All right, now let's eat before it gets cold. А, ну что, у меня тарелка у меня пустая стоит. Сейчас поделим. Вы поели от всей души. That was good. Note to Paimon, Amber's recommendations are worth the wait. Of course. Well, I don't trust myself in the kitchen. You can always trust me with the menu. Oh, I almost forgot to mention. Jean's waiting for you at the cathedral. It's something to do with the Holy Lyre de Himmel. You'd better head there now. Which should I choose? Haven't you heard? There's a strict law. А это что, надо... Надо поесть, чтобы персонажа было хп. Это что? Лишь оценка на всех членов заряда. Совместно уже. Ну ладно.
Нормально. Куда? А. А тут можно вообще залезть? Я ничего не помню. Нормально. Собор. Фух. This is Barbara, the deaconess of the church. She is here to retrieve the holy lyre de Hamel. May the Animo Archon protect you. I'm not really in a position to speak compared to our acting Grand Master, but I still want to thank you all on behalf of all of Mondstadt for your assistance. Fortunately, everything was resolved peacefully. I can't imagine how an all-out war between the military and the dragon would have ended. Now the Fatui have no choice but to keep their mouths shut. They must be annoyed that things didn't turn out as planned for them. Да. This time, they even lost their best excuse to pressure the Knights of Favonius. Diplomatically speaking, they gained nothing, and on the contrary, simply proved just how vexatious they can be. Sounds like quite the story. So, did you bring the Holy Lyre with you? We cannot ask you to keep defending the lyre forever. The Seneschal has been pressing me for a while now. We, did bring it with us. It's just... Oh, don't worry. I'm not here to collect rent. The church has always received special funding. The Holy Lyre! Lord Barbados! Even if I atone for these sins for the rest of my life, it would still not be enough! Oh, give it here. How could this Holy Lyre, but how? Huh? Let Paimon see! No. I don't know how you managed to fix it, but you'll never touch the lyre again. We really should get going. That trick I used to repair the Holy Lyre. I mean, the magic I used isn't going to hold forever, you know. What? Tone deaf, Bard! Hey, don't go! Что за здесь? At last, Mondstadt's rodent ruler in the flesh. Signora. Scurrying through the streets looking for leftovers? Mondstadt calls this a god? Resident rodent beats invasive vermin. Don't you dare speak back to me, insolent bard. Absentee Archon of Mondstadt. How impotent you've become. That smirk you wear looks out of place. Did you steal it from your master's face? Should have held your tongue.
is a gnosis. Wouldn't be caught dead wearing this ugly thing in public. Beauty is a waste when the beholder has no taste. Venti! Он разговаривает. Well, we have what we came here for. Come, before our dear Favonian friends arrive. Leave nothing for them to find. Много времени спустя. Honorary Knight, you're awake. I wouldn't say he's all right, exactly. I found you lying unconscious outside the cathedral and used my elemental powers to heal you. That bard awakened first, but strangely, my healing powers had almost no effect on him. This is the first time I've encountered such a patient, but he just said it's completely normal, and then got up and left the cathedral. He left? Already? Where'd he go? The symbol of Mondstadt's hero. That's what he said. I wanted to stop him, but Jean, I mean, Master Jean, said to let him leave. How strange. Paimon remembers Venti healing under that tree before. It's probably due to the connection between Windrise and the Animal Archon. Master Jean has figured it out as well, but we can't tell Barbara. Да. Эпилога. Куда? А. Вот так вот. The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. I said the exact same thing last time. Why do I only say these things when I'm down on my luck? So you noticed. This isn't something I'm meant to discuss with ordinary people, but I suppose I can let you in on the secret. As you know, visions are external magical foci that only a small minority of people possess. They use these visions to channel elemental power. In truth, every wielder of a vision is one who can attain godhood and ascend to Celestia. We call such people allogenes. Кого? Allogenes? Paimon's never heard of them before. Аладдин. That's because this is a secret that only Archons are privy to. We don't need primitive tools like visions. Instead, each Archon has an internal magical focus that resonates directly with Celestia itself. It's just a glowing glass ball I carry around to avoid suspicion. So who was that nasty woman who sent Paimon flying and stole your gnosis? Her name is Signora, number 8 of the Harbingers. Номер 8 из предвестников оттуда. She and the rest of the Harbingers have been given godlike executive authority by the Tsaritsa of Snezhnaya, and with it, strength surpassing that of other mortals. Царица Снежная. The Tsaritsa of Snezhnaya? Isn't that... Indeed. She is one of the 7. The Tsaritsa who reigns from her winter palace, and the one person that the Fatui Harbingers all answer to. Царица. The 7 don't always get along well, but still.
I never thought that she would plot to steal another Archon's Gnosis. How should I put this? 500 years ago, I knew her well. But I can't say the same is true now. You see, a certain catastrophe happened 500 years ago, but we can save discussion of the Cryo Archon and the Fatui for another day. If you seek the rest of the Seven, many difficulties lie ahead of you still. You should head for Mondstadt's neighboring nation of Liyue. The Geo Archon who reigns there, unlike me, administrates his entire region personally. He only descends once every year to give his divine predictions, which set the direction for Liyue for the rest of that year. Even so, it sounds like he works much harder than a certain someone, In any case, this year's Rite of Dissension is soon to begin. If you miss it, you'll just have to wait another year. What? Oh, why didn't you tell us before? Well, then bye! We're going! One moment, Windborn Outlander. Yep, Traveler. As you set off on your journey once again, you must remember that the journey itself has meaning. The birds of Tevat, the songs in the cities, the Tsaritsa, her Fatui and the monsters, they are all part of your journey. The destination is not everything. So before you reach the end, keep your eyes open. Use the chance to take in the world around you. Great. So, that's that for the Animo Archon's admonishments. Да, всё, давай. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Ладно, нам Well пора then, идти. best be off to Liyue. If the dissension ritual you failed to tally... Затянутое начало, реально затянутое, вы чё? 23-го ранга приключений. Двадцать третий ранг приключений. 23-й ранг. Третий ранг. Это как много. Да вы чё? Вы чё, издеваетесь? Ну, это все искать надо, это все надо искать. Капец, как долго. Капец, как долго нам птица нужна. Вы издеваетесь? По одной птице не попал. Ой, он там виднее. Ну попади ты, блин. Что-то есть такое. Не важно. Важно то, что надо заканчивать, потому что время. Вау. Мне предлагают на нее накинуть всякие шняги. А вот для нее есть вот что-нибудь вот вместо вот этого синенькое какое-нибудь? Нету. Давай на тебя накинем, короче, артефакты, которые у нас есть.
Вот так вот. Спокойной ночи. We had a great day today. Get some rest. Нет, это не спокойной ночи, get some rest. Отдохни, типа. Что мне персонажи еще предлагать? Ясно. Что еще предлагает? На карте что? О, давай вот это поставим. Ладно, все, давайте, короче, заканчивать. Дальше я поищу, что здесь может что поискать еще. Немножечко апну уровень и закончу сам. На этом заканчивается наша серия. Все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на все соцсети. Все ссылки в описании. Все, всем пока.